Okay. Okay, fine. Good morning to everyone. So today we will continue the topic where we have left from the previous session. Okay. So previous session la kadasi enna topic நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம்ப்பா. At last what topic we have discussed? Yes, 8255. Okay, 8255 அப்படின்றது module 2 ல இருந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக். Yes, see 8255 is a programmable peripheral interface IC. So it is an integrated circuit only. Okay. This particular circuit, for what purpose we are interfacing with microprocessor? Kindly respond. And the IC oda usage and purpose. Yes, to connect the peripheral device or input-output device. Yes, very good suggestion. See, if you want to connect any input-output device, we need some interfacing circuit. Okay, that purpose is available in the form of an IC. That circuit is available in the form of an IC. Okay, so it can capable of handling 24 input-output pins. Okay, you can program the IC so that any port, the entire port can be configured either as a input port or output port. Okay, so totally how many ports we are having in 8255? Yes, very good, very good. What about in classroom 2? 8255 IC la எத்தனை port இருக்குப்பா? Classroom 1 la நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. Yes, very good Subhash, very good. 3 ports we are having. Okay, so the name of the ports are, what about the name of the ports? Port A, port B and port C. Okay, these 3 ports can be controlled by 2 group of controls. Yes, group A control and group B control. So endha port la group A control la irukku paathom. Which are all the ports are under group A control? Yes, very good Anthony Surya, very good Dixon. What about in classroom 2? Thank you Karthikeyan. A, B, C are the 3 ports. Okay, these 3 ports are organized as 2 group of control. Yes, port A, entire port A pins, 8 pins plus port C, upper 4 pins. Fine, that are under the control of group A. The remaining pins are under the control of group B. Fine. Among these 3 ports, which port can be used as 2 4-bit port also? In the port வந்து ரெண்டு 4-bit port நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Yes, very good. Port C. So how we can use it? Port C upper, port C lower. Like that we are splitting the port C. Entire port C நம்ம ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். PC7654 are termed as port C upper. The remaining thing we call it as port C lower. Fine. Okay. What are the major modes of operation we are having in 8255? 8255 IC different modes la operate pannalam, correct? So what are the major classification of modes? Yes, IO mode and BSR mode. Very good. IO mode and BSR mode. So BSR mode is applicable only for, you can configure only which port in BSR mode? Yes, very good. Port C. Okay. Yes, very good. Okay. Then IO mode is again classified into 3 types. Correct? Again 3 modes of operation we are having under IO mode. Yes, mode 0, mode 1 and mode 2. Fine. Okay. Now we are going to discuss about the mode of operations of 8255. Okay. So BSR mode பத்தி நம்ம already பார்த்தாச்சு. So any pin in port C can be set or reset. Okay, in BSR mode. Fine. How we can program the ports? Through which register we can able to program the ports? The port pins எல்லாம் program பண்ணனும்னு சொல்றோம் இல்லீங்களா? By doing what we can program the ports? Yes, very good. We are having control word. So control word format for IO mode and the control word format for BSR mode. ரெண்டுமே last class la பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? So using those control word format, we can form a word that can be written into where? Where we have to write. The control word has to be written into not A, not A.
Yes, control word register. I think Anthony Surya is telling it has to be placed in accumulator register, then we have to write it in the control word register. Is it correct, Anthony Surya? Yes, yes, okay, okay. So whatever the control word you are forming, first the accumulator will port it using out instruction, we can write into the control word register. Okay, fine. So now today we are going to see about the modes of operation. IO modes of operation. Fine. So mode 0 into the simple IO mode. Fine. So in this particular mode, all ports can be programmed as either input port or output port for simple data transfer operation. What do you mean by simple data transfer operation? Whenever I want to write some data, I'm going to write to the device. I'm not going to bother whether the data is reached to the output device or not. Fine. Similarly, when I want to read some data, I'm going to read the particular port or device. Okay, I'm not going to bother whether the device is ready or not. Fine. Simply, I'm going to write something or I'm going to read something. Fine. Here, there is no assurance of. Here, there is no assurance of or no acknowledgement of data transfer. Fine. நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதா? என்னோட output device ரெடியா இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். Fine. Whether it is receiving the data what I am transferring or not, அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண மாட்டோம். Simply we are going to write. We are not going to bother whether the written data is reached to the output device properly. அதை நம்ம செக் பண்ண போறது இல்லை. Fine. Similarly, if the input device is not ready, we don't know whether the device is ready or not. But simply I am going to read. Fine. So this kind of data transfer can be used for simple applications. Okay, where acknowledgement is not needed. Fine. Are you able to understand what I am saying? See, if I class எடுக்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகுதா இல்லையன்றது I have to bother. Fine. Otherwise, sometimes நான் மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கலாம். Fine. At that point of time, what you people will do? At that point of time, what you people will do? You people will interrupt me. Correct? Sir, mic on la illa. நீங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல. Correct? So there is an assurance of data transfer. Fine. A valid data is transferred between the device. There should be some assurance. Okay. But the assurance illama simply na data write பண்றேன் இல்ல read பண்றேன் அப்படினா meaning என்ன? Simple IO mode. Simply I'm going to read or write. I'm not going to have any acknowledgement or handshaking signals. Fine. So port C can be programmed as two 4-bit ports. Okay, port C upper, port C lower, or single 8-bit port for simple IO data transfer. All other two ports, port A and port B, can be programmed in simple IO. Okay, so mode 0 பொறுத்த வரைக்கும் microprocessor system bus, it is connected with 8255. Then 8255 is connected to the input device or output device. Fine. See, here there is no acknowledgement signal involved in the communication. Microprocessor or data 8255 எழுதுனா that data is going to be available in the output device, the second diagram. Fine. Similarly, when microprocessor is reading some data 8255 in the data read now what it means, whenever the input device changes the data, okay, to which port it is connected and the port register the value change item. So when microprocessor read that particular port register, indirectly it is receiving the data from the input device. Fine. This is the scenario happening in the mode 0. Fine. So நம்ம microcontroller நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா read write operation 8051 நம்ம பண்ற எல்லா read write operationum simple IO mode. Fine. Simple data transfer operation. Fine. Shall we go to mode 1? Shall we go to mode 1? Shall we proceed to mode 1 operation? See, once upon a time, நம்ம lab experimentல BSR mode 0, mode 1 பண்ணிட்டு இருந்தோம். Fine. Due to some constraint, duration ஜாஸ்தியா இருக்கு, experiment முடிக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி டைம் ஆகுதுன்றதுனால mode 1 operation we have stopped. Fine. Okay. So theoretically, we are going to discuss what is the operation in mode 1. Fine. So what about the name of mode 1? This is simple IO mode. Mode 1 அப்படின்னா meaning என்ன? I'll type in chat. Mode 1 is termed as, yes, very good, Anthony Surya. I think you have noted scoped IO mode.
strobed IO mode. Fine. Here it is termed as strobed IO mode. Fine. Here you can see you have a system data bus. Okay, it is connected with 8255. Then your input device is connected to port A or port B. Fine. In this diagram, you can note one thing. Mode 0, you can configure any port. Correct? STROBED, strobe. Okay, fine. See, here you can see mode 0 what I have told, which are all the ports can be configured in mode 0. And then the port la mode 0 la configure panna mudiyumpa. Yes, all ports you can configure in mode 0. Correct? All the ports, yes, any ports you can configure in mode 0. Fine. But regarding mode 1, which ports can be configured in mode 1? Which are all the ports can be configured in mode 1? Yes, only port A and port B. That's why we are having like this. Port A or port B is going to have receive the input data. Fine. What about port C? What about port C? The port C input na enna pannirken? Sila signal la na elidhirken. Correct? This signal we call it as handshaking signal. IBF, STB bar, INTR அப்படின் physical pins கிடையாது நமக்கு. 8255 IC ல physical எனக்கு இந்த pins எல்லாம் கிடையாது. கரெக்ட்டா? இந்த pins எல்லாம் எங்க இருந்து வருது? How this signals are going to be used? This signals, 3 signals, IBF, STB bar, INTR. These 3 signals we call it as handshaking signals. The signals pair enna solrom? Handshaking signals. What do you mean by handshaking in communication? When I say good morning, good morning to everyone, what you people will reply? What you people will reply? If I say good morning, what you people will reply? Good morning. That indicates what? You are listening to me. Correct? You are listening to me. See, when I say something, you have to respond. Then only I can ensure, okay, you are accepting my input. Correct? Yes or no? The same thing here. For that purpose, we are having some group of signals that we call it as handshaking signals. Right? For establishing this handshaking signals, we don't have extra pins in 8255. Fine? So for that purpose, when you configure port A or B in mode 1, some of the port C pins are used for handshaking signals. Yes? Is it clear now? Is it clear now? Yes or no? If you type yes, what I am telling, it is reaching you. Yes, fine. Okay. Now, coming to this diagram, you can see whatever the data you are writing from microprocessor, it is going to 8255. Correct? See, here we are speaking about the interfacing of input device. Fine. So coming to this diagram, I will explain one by one. The very first step, you can see. Okay. The very first signal is STB bar signal. Fine. From where the signal is coming? To which device? Listen. You observe the diagram and tell me the answer. STB bar signal எங்க இருந்து எங்க வருது? Diagram பார்த்து பதில் சொல்லுங்க. From where the signal is coming, to which IC it is going? Yes, from the input device to 8255. In the signal kind of meaning enna appdin pathomna, the input device is telling the 8255 IC that I am having some data. Which need to be transferred to microprocessor. What it means? In simple IO mode, processor எப்பல்ல data read பண்ணதோ அப்பல்ல data கொடுக்கும். கரெக்ட்டா? If the input device is not ready, you will be getting some error data. If the input device is ready, you will be having some proper data. Correct? In this case, mode 1 பொறுத்தவரைக்கும், who is initiating the data transfer? The input device. Whenever there is a change in the input device data, at that point of time, it is telling the 8255 IC that I am having a data for you. Correct? Yes or no? Yes or no?
Yes or no? Yes. Fine. So for input device or data microprocessor kudukununa, first what it has to do? It has to generate the signal STB bar. For what purpose? To indicate the input device has transmitted a byte of data to 8255. 8255 ku or data kudukka podhu appadina, it will generate this signal. Fine. What about the condition of the signal, whether it is active high or active low? On seeing the name of the signal, you can tell. Yes, yes, STB bar is an active low signal. That means what? Generally, STB bar signal is high. Whenever the input device want to send some data, it will pull the signal low. Correct? Okay. In response to that, what 8255 has to do? STB bar signal from input device to the 8255. It is coming. In response to that, 8255 enna pananum? What it has to do? See, now ஒரு data கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றேன், கரெக்டா? அப்ப 8255 என்ன பண்ணணும்? Yes, it has to receive the data. Very good. Through which way it is going to receive the data? The input device, it is connected to port A or port B. ஏதோ ஒரு போர்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? எந்த போர்ட் நீங்க வந்து மோட் 1ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பர்టిక్యులர் போர்ட் ஒரு இன்புட் டிவைஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. That input device, it is going to give a data to 8255 now through the port pins. Yes, is it clear? Is it clear or not? Is it clear? Strobe signal pona odane 8255 input device kudukra data va accept pannikum. Correct? Okay. What about the size of your port register? What about the size of your port register? 8, correct, 8 bit, correct, 8 bit. Fine. So, in the input data, na vaangana odane port A ko port B ko poirukku, correct? Yes. Okay. Port A ku poirukku na assume pannikken. Fine. So, inga nama solrom illaya IBF, STB bar, INTR appdin solli. See, இந்த மாதிரி இன்னொரு 3 சிக்னல் இருக்கு, that is for port B. அப்படினா meaning என்ன? Port C ல 3 pins for handshaking purpose for port A. Another 3 pins for handshaking purpose for port B. இங்க நம்ம ஜெனரலா ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் காமிச்சோம். Actually 2 IBF, 2 STB bar, 2 INTR. That means totally 6 pins from port C are dedicated for handshaking purpose for port A and port B. Fine. So here we are speaking about port A அப்படின்னு assume பண்ணிக்கலாம். Fine. இப்போ port A registerல input registerல data போய் store ஆயிடுச்சு. Fine. Whether it can receive any data now, இதுக்கு மேல data வாங்க முடியுமா input data? See, I am having a 8-bit register. The input device is giving a 8-bit data. I am receiving. Once I have received, I have no space to store the next data. Correct? எப்ப எனக்கு next data வாங்க முடியும்? When it can receive next data from input device. Once the received data in 8255, it is transferred to microprocessor, then the buffer becomes empty. Fine. So the input register na enna solrana input buffer அப்படினு சொல்றோம். Fine. That means the 8255 after receiving the data from the input device, it sent IBF signal. IBF stands for input buffer full signal. Input buffer full. That means what? நீ ஒரு டேட்டா கொடுத்த அந்த டேட்டா இப்ப என்கிட்ட இருக்கு. So further என்னால இன்னொரு டேட்டா வாங்க முடியாது. That means what? Even if the input device want to some data, it won't send strobe signal now. So meaning என்ன? First strobe signal வந்தாச்சு, input device ல இருந்து டேட்டா போய் read ஆயிடுச்சு, port A ல store ஆயிடுச்சு. Fine. Now the input buffer is full. That means what? Further input device data கொடுத்தா என்னால வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. So the input device has to wait till the data is transmitted to microprocessor. Fine. Okay sir, இப்போ 8255 ஒரு டேட்டாவை வாங்கி வச்சாச்சு, கரெக்டா? அதை மைக்ரோப்ராசஸருக்கு சென்ட் பண்ணணும். இப்போ என்ன நடக்கணும்? So what about IBF signal? To indicate that 8255 received a byte of data transmitted by the input device. So further it cannot able to receive any data bytes. Fine.
So in turn, it gets reset after MPU reads the data byte. நல்லா கவனிக்கணும். இந்த IBF signal எப்ப reset ஆகும்? IBF is active high, correct? Set ஆயிருக்கும், correct? இது எப்ப reset ஆகும்? Once it transmit the data to microprocessor. Microprocessor read பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த signal திரும்ப low ஆகும். Fine. So first STB bar low. So it reads the data from input device and store it in input buffer. So input buffer is full now. So it is indicating to the input device. That means what? ஒரு data நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லிச்சு, இது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் I have received the data. That means there is some acknowledgement. Handshaking happened between the input device and 8255. Now, what 8255 has to do? What 8255 has to do? The input device the data வாங்கிட்டு input device க்கு acknowledgement கொடுத்தாச்சு. இப்போ receive பண்ண டேட்டாவை யாருக்கு கொடுக்கணும்? Yes, it has to be transferred to the microprocessor. So for that, this 8255 INTR pin is connected to any interrupt pin of 8085 microprocessor. Correct? So the meaning என்ன? The INTR interrupt in the generator போன உடனே your microprocessor is going to get an interrupt at this particular pin. Correct? Say for example RST 7.5, 6.5, 5.5 ஏதோ ஒரு pinல connect ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So microprocessor what it has to do? It has to execute the ISR routine. At that point of time, microprocessor has to read the data available in 8255. Correct? இப்போ input bufferல உள்ள டேட்டாவை microprocessor read ஆயிடுச்சுன்னா input buffer free ஆயிடுமா? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? See, port A இந்த டேட்டாவை microprocessor read பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா port A என்ன ஆயிடும்? இப்போ free ஆயிடும். கரெக்டா? The data in port A is transferred to microprocessor. Now, that particular buffer register becomes empty. அப்ப input buffer signal என்ன ஆயிடும்? Automatically reset ஆயிடும். கரெக்டா? Yes. One more thing we have to consider. We are having two flip-flop in 8255, INT-A flip-flop and INT-B flip-flop. INT-E-A, INT-E-B. Interrupt enable flip-flop we are having in 8255 also. That means what? எனக்கு input device data கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு நான் மைக்ரோப்ராசரை இன்டரப்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அதை எனேபிள் டிசேபிள் பண்றதுக்கு we are having flip-flops. இந்த flip-flopையும் நான் எனேபிள் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் interrupt generate ஆகும். Fine. Once the interrupt is generated, the microprocessor reads the byte of data. So input buffer திரும்ப empty ஆயிடும். Fine. This INTR signal interrupt the microprocessor to indicate that a byte of data is to be read from input device through 8255. Fine. So input buffer register of the port அதுல இருந்து read ஆயிடும். That's all. So ஒரு byte of data எனக்கு transfer ஆயிடுச்சா? Yes. கண்டிப்பா. Fine. Definitely the data given by the input device must reaching to the microprocessor. Fine. இந்த process நடந்து முடிஞ்சாதான் input buffer free ஆகும். That indicates now it can accept another byte of data. Fine. So ஒரு data byte transmit பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் next data byte என்னோட 8255 வாங்கும். Fine. So here we have acknowledgement. The input buffer signal எனக்கு low ஆனதா மீனிங் என்ன? நான் கொடுத்த டேட்டா மைக்ரோப்ராசஸர் போய் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Fine. So this entire process, fine, this three signals it is providing a handshaking. Input device ல இருந்து டேட்டா வாங்கியாச்சு, transmit பண்ணியாச்சு. Entire thing is having an assurance. So here the data transfer is done with an acknowledgement. Fine. Okay. So this is about the input operation. For performing the input operation, three handshaking signals involved: IBF, STB bar, INTR. Okay. Now, எந்தெந்த பின்லாம் போர்ட் C ல இருந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. For port A, நல்லா கவனிங்க. For port A, you are having INTA flip-flop, correct? INTA flip-flop. இந்த flip-flop நான் செட் பண்ணியிருக்கணும். Fine. When interrupt will get generated? நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். STB bar ஹைல இருக்கணும். That means what? Strobe signal வந்துட்டு input buffer full ஆன உடனே strobe signal என்ன ஆயிடும்? High ஆயிடும். Fine. So STB bar should be high, IBF should be high, interrupt enable flip-flop INTA should be high. If all the three things are high,
then only interrupt will be generated. You can see the timing diagram. Nalla gavaninga, input data varudhu. So strobe signal vanda odane enak enna agudhu, input data poi buffer register la store aayidudhu. So now IBF becomes high, correct? IBF high ah irukku, STB bar high ah irukku, correct ah? INTA flip flop enable ah irundhuchina, you will be generating interrupt from 8255. Fine. So in the interrupt request ponadukku appuram enoda microprocessor இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுது, interrupt signal become low, IBF also getting low. Fine. That ensures the data is received by the microprocessor. Fine. Similarly for port B, we are having three signal, STB bar, IBF, INTA. Fine. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், port A க்கு PC4, PC5, PC3 இந்த மூணு pins handshaking-காக யூஸ் ஆகுது. port B க்கு PC2, PC1, PC0 இந்த மூணு pin handshaking-காக யூஸ் ஆகுது. Fine. The remaining two pins of port C can be used for IO data transfer. That means whenever you configure both port A and port B in mode 1, 6 pins of port C is used for handshaking purpose. The remaining two pins PC6 and PC7 can be used for IO data transfer. Fine. That's all about the mode 1 input operation. I hope it is clear to everyone. எந்தெந்த port C pins port A க்கு handshaking காக யூஸ் ஆகுது during input operation. Similarly for output operation, for port B input operation, which are all the signals of port C are used for handshaking. So அதுதான் இந்த diagramல நம்ம காமிச்சிருக்கோம். Kindly take a screenshot. Shall we move to next slide? Yes. பார்த்தது input operation. So data communication எப்படி நடக்குது? Input device send the strobe signal, in turn 8255 read the data from input device, then send IBF signal. So now input device won't give any data furthermore. Okay, if the input buffer is full and the strobe signal is released, then INTA flip flop is enabled, interrupt is going to microprocessor. Once the microprocessor read the data, the interrupt signal become low, IBF signal will also become low. Fine. Now we are going to discuss about the output operation. Fine. Here, who is initiating the data transfer? Input operation na device da initiate பண்ணுது, correct ah? அப்பனா meaning என்ன? Whenever microprocessor is having some data, microprocessor read பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. Data இருக்குன்றத 8255 interrupt பண்ணி சொல்லும். At that point of time your microprocessor is reading the data. That means your microprocessor is relieved in continuously reading the port pin. Fine. Okay. In other way we can say mode 1 பொறுத்தவரைக்கும் data transfer with interrupt அப்படினு சொல்லலாம். Interrupt driven data transfer அப்படினு சொல்றோம். Fine. Now coming to this output operation, who is going to initiate? இங்க இருந்து initiate ஆகும் data write பண்றது. Read பண்றது device தான் சொல்லி processor read பண்ணுது. Write operation எங்க இருந்து நடக்க போகுது? Who is going to initiate the write operation? 8255? No, Anthony Surya. Yes, CPU. Very good, Daniel. CPU. Here, the CPU, whenever it want to write some data, it is going to write to 8255, correct? So, microprocessor இருந்து ஒரு data system bus மூலமா port A லையோ port B லையோ போய் write ஆயிடும். Fine. இப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு? See, when I say port A register, you are having two components. One is input buffer, the another one is output buffer. ஒவ்வொரு போர்ட்டுக்கும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு input buffer, இன்னொன்னு output buffer. Fine. Whenever the microprocessor writes some data to port A, the output buffer of port A is going to be full now. Correct? முன்னாடி read operation பண்ணிச்சு, அப்ப input buffer னு சொன்னோம். இப்ப write operation, that means output buffer. நல்லா கவனிக்கணும். Output buffer full அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ப்ராசஸர்ல இருந்து ஒரு டேட்டா போர்ட் A ரிசீவ் பண்ணிருக்கு, கரெக்டா? Fine. In turn 8255 என்ன பண்ணுது? It is indicating the output device that I have a data from port A. I have a data from microprocessor in port A. Correct? Yes or no? CPU ஒரு டேட்டாவை port A ல எழுதின உடனே output buffer of port A is going to be full.
So it is going to indicate the output device. I am having a data from CPU. Yes? Is it clear? Is it clear? So in the signal generate agudhu, OBF signal first generate agudhu. It is an active low signal, output buffer full signal. So it indicates that 8255 received a byte of data from microprocessor and are ready to be write to the output device. So it gets set after the data byte is received by the output device. If namakku reset la da OBF signal low la maintain agum. Fine. Once output device read panna odane through the fourth pin, the output device is going to receive the data. Fine. Once output device receive the data, it is going to send the acknowledgement to port C. What it means? Output buffer lende nee kudutha data va na read panniten appadina meaning enna? It has to send the acknowledgement signal to port C. Fine. That means what? Processor lende na eludina data enoda device vaangna odane it is sending the acknowledgement ACK bar signal. Correct? So ACK bar edha indicate pannudhu? The output device starts getting the byte of data from output buffer. Fine. Now output buffer empty aidum. So OBF high aidum. Once it reads the data, acknowledgement signal low pannittu thirumba high pannidum. Yes? Is it clear up to this? Is it clear up to this? First microprocessor is sending data to 8255. 8255 is sending OBF signal to output device. So output device is going to receive the output data. Fine. In turn, it is sending acknowledgement signal. Fine. Clear? So output device data vaangi mudichadukku appuram enoda 8255 enna panna? It has to interrupt the microprocessor to tell the data you have written is reached to the output device. Correct? So ACK signal thirumba eppa set agum after the data byte is received by the output device. Alla gavanikano, receive aga aarambicha odane acknowledgement signal enable aidum and the output device data va receive panni mudichadukku appuram it will reset the acknowledgement. That means what? If INTA flip flop or INTB flip flop set aayirukano, then interrupt signal is going to generate when OBF high la irukano, acknowledgement to high la irukano. That means what? Output buffer free aidichi, data receive aidichina acknowledgement signal high aidum. Fine. That is the thing. That is the thing. Fine. Processor is writing some data to 8255. Fine. In turn, 8255 send a handshaking signal OBF bar to output device. Now the output device is starting reading the data. At that point of time, acknowledgement signal enable item. Once it receives the output data, it will pull the acknowledgement signal high. Fine. So the meaning enna? Or byte of data receive aidichina OBF high aidum, acknowledgement signal high aidum. Interrupt enable flip flop. If it is enabled, then interrupt will be sending to microprocessor. Correct? So microprocessor ku edhukku interrupt generate pandrom? One byte of data microprocessor kuduthadu output device ku reach aidichi. That indicates one byte of data is received at the output device. If microprocessor want to write some other data, it can write on it. Right? In this way, the output operation happens. So by input operation or output operation, in both cases, the data transfer is done with acknowledgement. That's why it is termed as data transfer with interrupt or interrupt driven data transfer. Fine. So when in the case of interrupt driven data transfer, there is no error in the data communication. So the device ready ah irundha mattum dhaan. Suppose the output device ready ah illa, data accept panika, what it mean? Acknowledgement signal varadu. Correct? Yes. Once it receives the data, acknowledgement signal low aid. I mean high aid. You can see the diagram. First na enna sonna, microprocessor is writing some data to the output buffer. Fine. So output buffer full. Apna meaning enna? Microprocessor generating the right signal and writing the data at that point of time. Output buffer full ah irukku. Fine. Fine. Alla gavanikano. Once the data is removed from the port, that means it is read by the output device or it received by the output device. At that point of time, enna agudhu parunga, ACK signal is going high, output buffer free aayidudhu, so interrupt will be generated now. Fine.
Is it clear to everyone? See, in the right பண்ண உடனே interrupt signal low ல தான் maintain ஆகுது. கரெக்ட்டா? Fine. The right operation complete ஆன உடனே interrupt signal high ஆயிடுது. That means what? Interrupt request enable ஆகுது. That's all. Okay. So this is the way the output operation happen in mode 1. Fine. So இங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வேற port sequence தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது during output operation. Regarding port A, PC6, PC7, PC3. Yes, is it clear now? Yes, wait a minute. Okay, can you people reply in chat? What are the handshaking signal involved in input operation? Handshaking ki enna signal la involve aguchu port C la. I am asking about the name of the signal, not the pins. For input operation, the very first signal is STB bar. Next signal is IBR. The next signal is INTR. Okay. What about for output operation? What about for output operation? OBF bar. Okay. Next ACK bar. Next INTR. Fine. So, enna signal involved ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Sequence of operation you have to know. Fine. ஒரு விஷயம் மட்டும் நோட் பண்ணி பாருங்க. இந்த டயகிராமுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க PC4, 5, 3 யூஸ் பண்ணிருக்கோம் for handshaking. Fine. Regarding port B, 0, 1, 2 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Fine. Output operation வரப்ப என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். For port B, it is going to be same PC0, PC1, PC2 only. But for output operation, for port A, PC6, PC7, PC3. ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். INTR பின் மாற போறது. இங்கேயும் PC3, PC0 தான். அங்கேயும் PC3, PC0 தான். நோட் பண்ணிப்பாங்க. PC3 for port A, PC0 for port B. Fine. But handshaking signal is changing. இங்க PC4, PC5 யூஸ் ஆயிருக்கு. இங்க என்ன யூஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க. PC6 and PC7. Fine. See these things and all you have to note down, but no need to remember. மனப்பாடம் பண்ண வேணாம், தெரிஞ்சிருந்தா. Fine. Is it clear? Mode 1 operation புரிஞ்சுதா? Yes. Okay. Coming to mode 2. Mode 2 பொறுத்த வரைக்கும் bidirectional IO data transfer. Bidirectional IO data transfer. So இங்கே அதே தான் நடக்க போகுது. Bidirectional means what? Bidirectional means what? Bidirectional means what? See, இது வரைக்கும் நம்ம பேசினப்ப என்ன சொன்னோம்? Port A in yes, very good diction. Simultaneously, your port can receive a data as well as it can able to send a data, but only one at a time. Simultaneously, the word use பண்ண முடியாது. Fine, because we are having only one bus for receiving the data or writing the data. Correct? See, it is bidirectional means in either direction you can transfer the data. That means what? Port A, நம்ம இன்புட்டாவும் அவுட்புட்டாவும் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மோட் 2ல. Both can be done automatically. ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். Fine. Regarding mode 1 or mode 0, you need to configure. அது இன்புட்டா அவுட்புட்டான்னு கான்ஃபிகர் பண்ணணும். Regarding mode 2, it is bidirectional code. That means நீங்க ரீட் பண்ணா ரீட் ஆகும், ரைட் பண்ணா ரைட் ஆகும். You don't need to configure port A as input or port A as output. அதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Fine. இங்க நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா பார்க்கலாம். இங்கேயும் அதே விஷயம் தான். The same thing it is going to happen. Fine. But both can be done without any configuration. Bidirectional data transfer. நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ எனக்கு இந்த டிவைஸ், say for example, generally you can use a slave microprocessor. Fine. The slave microprocessor, whenever it is sending some data, அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்பா?
The strobe signal, you can see, strobe signal is coming from the slave device to 8255, correct? So, input buffer data will read pannikum. Now, read operation is done. So, in turn, input buffer full. Meaning in the slave device, input data, correct? So, now the 8255, what it is going to do? It is going to generate the interrupt. INTR pin generate pannu. Actually, it has to be connected to the microprocessor. Sorry for this. So, in the pin floating layer, it has to be connected to the microprocessor. Fine. So, microprocessor now know it has a data to read. Correct? So, it will read the data. Fine. Similarly, when microprocessor is writing some data on port A, output buffer is going to full. Now, the slave microprocessor is going to read the data from port A. Correct? So, it is receiving the output data sent by master. Fine. In turn, it will send the acknowledgement signal. Again, interrupt will go. At that point of time, microprocessor, what it is going to do? It is going to send next byte of data. Fine. Data transfer can be done in both directions, but not simultaneously. Either one time. Fine. Meaning in என்னோட மாஸ்டர் மைக்ரோப்ராசஸர் கடைசியா டேட்டாவே சென்ட் பண்ணல, இன்டரப்ட் வருது அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இட் ஹஸ் சம் டேட்டா டு பி ரீட். கரெக்ட்? when my microprocessor is writing some data to port A, fine, it has to, if it is getting some interrupt, that means what? The transmitted byte is received to the slave device. That's the meaning for it. Okay, so inge rendu direction la namakku data transfer nadakum. ஆனா இங்க என்ன பண்ண தேவையில்லை, port A input output and configure பண்ண தேவை. Fine. Now you people can understand why the pins are different. Coming to mode 2, it is applicable only for port A. 5 pins of port A are used. Correct? Sorry, port C are used for handshaking purpose. STB bar, IBF, INTR, then OBF bar and ACK bar. 5 pins. இப்போ நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா புரியும், இன்புட் ஆபரேஷனுக்கு இந்த 3 பின் தான் யூஸ் பண்ணோம். கரெக்டா? STB bar, IBF, INTR, PC4, PC5, PC3. கரெக்ட்? For output operation, PC6, PC7, PC3 யூஸ் பண்ணும். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், ஏன் வந்து போர்ட் ஏக்கு மட்டும் இன்புட்டுக்கு 3 பின் டிஃபரெண்டா இருக்கு, அவுட்புட்டுக்கு 3 பின். அதுல INTR மட்டும் காமனா இருக்கும், PC3. The other 2 pins are varying. That is the reason. Fine. So mode 2, it is going to be a bidirectional IO data transfer mode. That means no need to configure port A pin as input or output. Fine. Automatically input operation read panna input operation nadakum, write panna output operation nadakum, like your 8085, so 8051 microcontroller. Fine. So that's all about the mode 2 operation. Here you can see inga எப்ப interrupt generate ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும். ஸ்ட்ரோப் சிக்னல் வந்துட்டு போயிருக்கணும், இன்புட் பஃபர் ஃபுல்லா இருக்கணும். கரெக்ட்? இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பொறுத்த வரைக்கும் INTA அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? again coming to that, we are having 2 flip flops for port A. INTE A1, INTE A2 அப்படின்னு 2 flip flop இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அப்ப அந்த பர்டிகுலர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம செட் பண்ணிருக்கணும். for input operation INTE 2 flip flop, for output operation INTE 1 flip flop. Fine. இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபைன். கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட், கைண்ட்லி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபைன். மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போர்ட் பி பொறுத்த வரைக்கும் INTE B அப்படின்னு ஒரே ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் தான் இருக்கும். ஆனா போர்ட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இன்டரப்ட் எனேபிளுக்கு 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருக்கு. பிகாஸ் போத் we are doing இன்புட்டும் பண்றோம், அவுட்புட்டும் பண்றோம் ஒரே நேரத்தில். அப்படின்றப்ப which interrupt I can enable and which interrupt I can disable, that can be done. Fine. Okay. So coming to this diagram, what you are inferring? இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரோப் சிக்னல் வந்துட்டு போயிருக்கணும். That means இது ஹைல இருக்கணும், IBF input buffer ஃபுல்லா இருக்கணும், இந்த flip flop enable இருக்கணும். அப்ப அவுட்புட் என்ன வரும்? 1. Fine. If either this AND gate generate 1 or this AND gate generate 1, you will be going to have an interrupt. Fine. Read operation பண்ணாலும் interrupt generate ஆகணும், write operation பண்ணாலும் interrupt generate ஆகணும். That is a meaning for that. Okay. If any one thing happen, that interrupt is going through your microcontroller. Fine. So at this point of time, PC2, PC1, PC0 is going to be used for IO operation. Suppose you consider this case.
Port A mode 2லையும் port B mode 1லையும் கான்ஃபிகர் பண்ணா என்ன ஆகும்? What about port C pins? Assuming port A configured in mode 2 அப்படின்னு சொன்னோம்னா PC3, PC4, PC5, PC6, PC7 எல்லாமே handshaking சிக்னலுக்கு போயாச்சு. Fine. Similarly, port B நான் mode 1ல கான்ஃபிகர் பண்ணா என்ன ஆகும்? PC2, PC1, PC0 அந்த மூணு பின்னும் handshaking purpose க்கு போயிடும். What about port C? Entire port C pins are used for handshaking. In the condition la, if port A is configured in mode 2 and port B is configured in mode 1. Fine. So that's all about the mode 2 operation. I hope it is clear to everyone. Yes, mode 1 உம் mode 2 உம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, till you work in the hardware, you cannot able to understand it. இந்த சிக்னல்லாம் கண்ணில் நம்ம பார்க்கணும். ஃபைன். இன்புட் டேட்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்றப்ப ஸ்ட்ரோப் சிக்னல் போகணும். இந்த ஸ்ட்ரோப் சிக்னல் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகணும்? இன்புட் பஃபர் ஃபுல் ஆகி இன்புட் பஃபர் சிக்னல் லோ ஆகும், சாரி ஹை ஆகும். ஃபைன். தென் இன்டரப்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம கண்ணில் பார்த்தா மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இன்னும் சிம்பிளா இருக்கும். ஃபைன். ஸோ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் லைன்ஸ். ஓகே ஃபைன். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி 8255. 8255 ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு. Okay. Now we are going to see about the next peripheral IC 8253. Okay. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes. Before that, we can revise something. State the purpose of 8255 IC. 8255 IC oda purpose enna? For what purpose we are having 8255 IC? To establish data transfer between IO device and microprocessor, we need this IC, correct? To interface IO device with CPU and for communicating, correct? So it is a general purpose programmable IO device which is used for parallel data transfer with all Intel microprocessor, fine, with IO device. Next, how many ports are available in 8255? What are the ports? Already the answer சொல்லிட்டீங்க. 3 ports. Name of the ports are port A, B and C. Very good. How many IO ports are available in 8255? IO modes. Mode 0, mode 1, mode 2. How many modes of operation we are having under IO mode? 3. Simple IO, strobed IO, bidirectional IO. Fine. Then which port can be configured in all IO modes of operation? Mode 0, mode 1, mode 2. எதுல வேணாலும் எந்த போர்ட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். Yes. What about your answer? See, we are asking which port, not asking about the mode. எந்த போர்ட்டை எந்த IO மோட்ல வேணாலும் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். Mode 0, mode 1, mode 2. Whether it is port 0, Danya? Port A, very good, port A. Not port C, Danya, kindly correct it. Port A can be operated in mode 0, mode 1, mode 2. எல்லாத்துலயுமே possible. What about port B? What about port B? Port B ரெண்டு மோட்ல மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். என்னென்ன? Mode 0 and mode 1, correct? What about port C? What about port C? Port C வந்து mode 0ல மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். Then BSR, fine. Okay. Name the port which can be used in both BSR mode and mode 0. That's what we are speaking now. எந்த போர்ட்டை mode 0லயோ இல்ல BSR மோட்லயோ கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். Yes, very good. Port C. Okay, that's all about 8255. Now we will move to the next peripheral IC 8253. Fine. 8255 ஓட architecture more or less 8253 ல அப்படியே இருக்க போகுது. Fine. We will see that. So it is going to have 3 independent 16-bit counter. Here the counters are down counter. Okay. 8051 ல நம்ம என்ன படிச்சோம்? டைமர் பார் கவுண்டர் இருக்குன்னு படிச்சோம். எத்தனை டைமர் பார் கவுண்டர் இருந்துச்சு 8051 ல? 2. What about the size of the timer bar counter?
16 bit. Okay, what about the nature of the counter? Up counter or down counter? Yes, it is up counter. Okay, fine, very good. Okay, so here in 8253, see, microprocessor எனக்கு timer bar counter கிடையாது. So, extra நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த IC யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So, what about the purpose of 8253? First of all, to generate timing signal, or count operation, to do count operation. இங்க நம்ம மைக்ரோப்ராசஸர்ல டைம் ஜெனரேட் பண்ணனும்னாலோ இல்ல கவுண்டிங் ஆபரேஷன் பண்ணனும்னாலோ we have to go with 8253. so port இன்டர்னலா கிடையாது, 8255 யூஸ் பண்றோம். similarly timer bar counter இன்டர்னலா கிடையாது ப்ராசஸர்ல, so we are using 8253. fine. so நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, மைக்ரோ ப்ராசஸர் நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன், எம்பெடட் அப்ளிகேஷன் பண்றேன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? many things I have to connect externally. இன்டர்னலா எனக்கு CPU மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஐசியில், கரெக்டா? வேற எதுவுமே உள்ள இருக்காது. மெமரி வெளியில தான் வைக்கணும், போர்ட் சர்க்யூட் வெளியில தான் இருக்கும், 8253 வெளியில தான் இருக்கும். All those things are available in single IC in the case of microcontroller. Fine. Okay, here we are having 3 counters. Okay, all the three are independent to each other. What it means? எந்த கவுண்டர் வேணாலும் எந்த மோட்ல வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். Fine. So all are going to be 16-bit counter. Down counters, that's very, very important. What do you mean by down counter? On each clock pulse to the counter register, the count is going to be decrement by 1. Fine. Then operating frequency, இங்க operating frequency பொறுத்த வரைக்கும் 0 to 2.6 megahertz. Okay, the 0 அப்படின்றது மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in some application you will be enabling or disabling the clock, fine, manually. so அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? 0 அப்படின்னு சொல்றோம். 0 means DC. fine. okay, 0 to 2.6 megahertz. ஜெனரலா நம்ம வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஏதோ ஒரு frequency தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். மேக்ஸிமம் ஆப்ரேட்டிங் frequency வந்து 2.6 megahertz. okay, then 6 programmable modes of operation. நம்ம 8051ல பார்த்த டைமர் பார் கவுண்டர் 4 மோட்ஸ்ல ஆப்ரேட் ஆகும்னு படிச்சோம். இங்க வந்து 6 modes of operations are there. fine. then it can be configured either as BCD counter or binary counter. That's one more feature additionally we are having in 8253. 8051ல அந்த feature கிடையாது. அங்க வந்து binary counter மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்க என்ன சொல்றோம்? BCD counter. What do you mean by BCD counter? Say for example, if I'm having the counters 11, next clock pulse la 10, அதுக்கு next clock pulse la என்ன ஆகும்? 11 10, அடுத்து என்ன கவுண்ட் வரணும்? BCD கவுண்டர்னா BCD means decimal. Generally we can say decimal numbers. okay, 11 க்கு அப்புறம் ஒன்னு டிக்ரிமென்ட் ஆனா 10, 10 க்கு அப்புறம் ஒன்னு டிக்ரிமென்ட் ஆனா என்ன ஆகும்? BCD கவுண்டர்ல 9. very good. okay, in the case of binary counter, what about the value? 0 0 1 0 1 1 இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, hexadecimal number. fine. so அடுத்த கவுண்ட் எனக்கு என்ன வரும்? 0 0 1 0 h வரும். so அதுக்கு அடுத்த கவுண்ட் எனக்கு என்ன வரும்? 0 0 0 a வரும். கரெக்ட்டா? yes, is it correct? typing in chat, kindly listen. binary counter இருந்தா இந்த ஃபார்மட்ல கவுண்ட் எனக்கு டிக்ரிமென்ட் ஆகும். 11 10 அப்புறம் a வரும். is it correct or wrong? டைப் பண்ணிருக்க கரெக்ட்டா தப்பா? 0 0 1 0ல ஒன்னு டிக்ரிமென்ட் பண்ணா என்ன வந்திருக்கணும்? actually I have typed wrong. correct? what must be the count next? no suggest, just try it out. 0 0 1 0ல 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன வரும்? no Danya, that is also wrong. ரெடியா நான் வச்சிருக்கேன் சாட்ல டைப் பண்றதுக்கு. see, எதோட ஒன்னு இன்கிரிமென்ட் பண்ணா 1 0 வரும்? yes, any answer? 0 0 0 a கிடையாது கண்டிப்பா. hexadecimal number இது 16, 16ல 1 மைனஸ் பண்ணா என்னது? 15. yes, very good. I think you people should not answer. Sorry.
ஸோ சாட்ல ரெடியா டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 15ஓட ஹெக்ஸாடெசிமல் ஈக்குவலன்ட் என்னப்பா? 0010 16. கவுண்ட் என்னது? 16. கரெக்டா? என்ன வரணும்பா? ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் 10ல 1 மைனஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எஸ், யோகஸ் நேகா டைப் பண்ணிட்டாங்க கரெக்டா? கரெக்ட். பட் 000F வரும். திஸ் இஸ் த கரெக்ட் திங். ஸோ இதான் பைனரி கவுண்டர்னு சொல்றது. பைனரி கவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டைப்பிங். If suppose I am having this count value, in the case of binary counter, what will be the value I will be getting after the next pulse? 1000 இருக்கு. Yes, very good Sajesh, very good. Classroom 2ல சஜீஷ் கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டு. இப்போ எனக்கு 1000 இருக்குன்னா டவுன் கவுண்டிங் 1 டிகிரி பண்ணா என்ன கிடைக்கும் வேல்யூ? People are struggling with numbering. No logos mega. How it is 000F? Let's check. Yes. Very good, Shivakumar. Thank you. Thank you, Shivakumar. 0FFFH. That's the correct answer. Okay. So, ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். அங்க நம்ம கவுண்ட் வேல்யூ டைரக்டா போட முடியாது. ஏன்? அப் கவுண்டர். அப்போ ஓவர்ஃப்ளோ ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ மைனஸ் டிசைட் கவுண்ட் பிளஸ் 1 பண்ணணும். இங்க அப்படிலாம் கிடையாது. whatever the count you are putting, fine, அந்த கவுண்ட் முடியிறப்ப எனக்கு 0 ஆயிடும் வேல்யூ. Fine, that's it. So here we are having 3 16-bit counter. So the name of the counter are counter 0, counter 1, counter 2. Fine. What about the name of the counters? Counter 0, counter 1, counter 2. You can see, like your 8255, here we are having 3 things. Fine. Fine. Okay, நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். இங்க 3 கவுண்டர் இருக்கு. Counter 0, counter 1, counter 2. Correct? We are having 3 counters. Yes. What about the size of the counters? What about the size of the counters? What about the size of the counter? எத்தனை பிட் கவுண்ட் வேல்யூ நான் போடலாம்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் போன ஸ்லைட்ல காமிச்சோம். Yes, 16 bit. Okay. What about the size of the data bus? Here in 8253 you can see. What about the size of the data bus? 8 bit. அப்ப என்னோட கேள்வி என்ன தெரியுமா? எப்படி சார் என்னால 16 bit count value போட முடியும்? How I can put a 16 bit count value in the counter register through a 8 bit data bus? Any idea? மைக்ரோ ப்ராசஸ்ல நான் ரீட் பண்ணக்கூடிய நான் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா வந்து கண்டிப்பா 8 பிட் தான். கரெக்டா? டேட்டா பஸ் பஃபரோட சைஸ் வந்து 8 பிட் தான் இருக்கு. ஃபைன். பட் ஐ ஹேவ் டு புட் a 16 bit count value. How it can be done? Just think and tell. No demultiplex, Sivakumar. Demultiplex ஓட யூஸ் இங்க கிடையாது கண்டிப்பா. Any other answers? சரி சார், ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஓகேவா? Say for example, I have to take 2 box inside a room. Okay. 2 பெட்டியை நான் ஒரு ரூம்குள்ள கொண்டு போகணும். கரெக்டா? பட் என்னோட கதவு, அந்த ரூமோட கதவு வந்து ஒரு பெட்டி உள்ள போற அளவுக்கு தான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? How you people? 1 by 1. Very good. One after the another. First ஒரு 8 bit டேட்டா எழுதணும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 8 bit டேட்டா எழுதணும். ஃபைன். எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் எழுதக்கூடியது என்னது? LSB. நெக்ஸ்ட் எழுதக்கூடியது என்னது? MSB. In that manner only you can put the data. Is it clear to everyone? Yes. Very good. Sajesh already type பண்ணிருக்கார் chatல. Splitting into 8 bit. 16 bit டேட்டாவை ரெண்டா உடைக்கிறோம். அதுல லோவர் பைட்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். கவுண்ட் வேல்யூ போய் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஹையர் பைட்டை எழுதணும். That's the method. Fine. Okay. So இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இந்த பஸ்ஸோட சைஸும் என்னது? இந்த கவுண்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, இன்டர்னல் பஸ், இதோட சைஸும் எவ்வளோ? internal bus of 8253 அதோட சைஸ் எவ்வளவு? 8 bit only. Fine. But the register size, counter 0, counter 1, counter 2, இதோட register size தான் என்னது? 16 bit. இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா? Yes or no? Yes or no?
Yes, fine. அங்க 8255 ஆர்கிடெக்சர்ல குரூப் ஏ குரூப் பி ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு கரெக்டா? ஃபைன். அப்படின்னா நீங்க கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல எழுதுறது ஸ்பிளிட் ஆகி போகும். குரூப் ஏக்கு இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் குரூப் பிக்கு இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகி போகும். ஃபைன். இங்க நல்லா கவனிங்க, இந்த எல்லா கவுண்டரும் எதோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு பாருங்க. ஆல் தி கவுண்டர்ஸ் ஆர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் what? கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர். ஃபைன். இங்க 8253 நம்ம கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு கரெக்டா? சோ இந்த கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல நான் எழுதக்கூடிய information, 8-bit information, that we call it as control word. To hold that control word, this register is used. That's why it is called as control word register. Fine. Based on the control word I am writing, the counters are getting configured. The counters are going to be getting configured in different modes of operation. Fine. So, எதெல்லாம் program பண்ணலாம்ன்றது next பார்க்கலாம். As of now, based upon the control word I am writing, this counter are going to be configured. Fine. Is it clear up to this? So, மூணு counter இருக்கு, ஒரு control word register இருக்கு. இந்த control word registerல நான் எழுதக்கூடியது பொறுத்து தான் counterோட ஆபரேஷன் இருக்க போகுது. Correct? Modes of operation. Fine. Then என்ன டேட்டா நமக்கு வரணும்னா டேட்டா பஸ் பஃபர் வேணும். So, we are having 8253 bus. 8-bit bus நமக்கு இருக்கு. Fine. Okay. Then RD bar, WR இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். CS bar எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான். What is the purpose of A1 and A0 here? What is the purpose of A1 and A0 here? Can you think and tell? What is the purpose of A1 and A0 in 8255? Yes. Can you think and answer? Yes. There it is used to select the port. Correct? Port register or control word register. Select பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். Port A, port B, port C, control word register. 4 things we are having. Here it is used for what purpose? எந்த கவுண்டரை நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ண போறீங்களோ அதனுடைய அட்ரஸ். If A1 A0 00 போட்ட மீனிங் என்ன? கவுண்டர் 0. 01 போட்ட மீனிங் என்ன? கவுண்டர் 1. 10 போட்ட மீனிங் என்ன? கவுண்டர் 2. If I put A1 A0 equal to 11, what it mean? If the value of A1 and A0 ரெண்டுமே 11 இருந்தா மீனிங் என்ன? Which register will get selected? Yes. Counter 0, counter 1, counter 2 register are the last one. எது remaining இருக்கு? அங்க port A, port B, port C, கடைசி என்ன சொன்னோம்? Control word register. Here also we are having control word register. That means what? A1, A0, 00 இருந்தா counter 0 select ஆகும். நீங்க எழுதக்கூடிய lower byte, higher byte உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். Clear? Suppose நீங்க இந்த கவுண்டரை கான்ஃபிகர் பண்ண போறீங்கன்னா you have to write it in the control word register. At that point of time, A1 and A0 must be 1, 1. Fine. இந்த டேபிள் பார்த்தா புரியும். Fine. So this is the pin out of 8253. So இங்க என்னென்ன சிக்னல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Data bus buffer B7 to B0. எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To interface 8253 with system bus. The direction of data buffer is decided by read write control logic. Fine. Read write control logicல என்னென்ன சிக்னல்லாம் பார்த்தோம்? Chip select 8253 select பண்றதுக்கு yes. I think somebody unmuted. I don't know whom. Suresh Arvind வண்டியில போயிட்டு இருக்காரு. தேங்க்யூ. மியூட் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு வண்டியில எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காரு. நல்லா சத்தம் கேட்குது. கேட்டா என்ன சொல்லுவார்? மைக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. மைக்கு ப்ராப்ளம் தான், பட் ஆனால் வண்டியில போறது வந்து எப்படி நமக்கு தெரியும். Fine. Read write control logic. Coming to this, you will be having chip select signal. So whenever you are using some address, 8-bit address, the upper 6-bit are decoded and select the chip select. The lower 2 bits are used to select the counter or control word register. Fine. So CS bar purpose is that
Then RD bar எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? To read the count value or status of 8253. Fine. For that purpose, we can have RD bar. See, count value நம்ம எழுதுறது இல்லாம ரீடும் பண்ண முடியும். Fine. Then write bar. Count value எழுதுறதுக்கோ இல்ல control word register configure பண்றதுக்கோ. I mean, to configure the counters, we have to write some control word in control word register. So for that purpose, we are having write signal. Whenever you are writing some data, WR signal will get generated automatically. Fine. When you are reading, RD bar signal will get generated automatically. Fine. Okay, last class la nama memory mapping scheme படிச்சோம் கரெக்ட்டா? Memory mapped IO, IO mapped IO. Fine. So நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ற எல்லா இடங்கள்லயும் we are using IO mapped IO scheme. That means what? 8-bit address தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் கரெக்ட்டா? To address the IO device. Fine. So அப்ப அதுக்கு ஒரு சிக்னல் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம். IO write, IO write, IO read, correct? So அந்த சிக்னல் தான் நம்ம இங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம். Okay, fine. We'll go one by one. So இது எல்லாமே 8255 ல நீங்க பார்த்தா அதே பர்பஸ் தான். டேட்டா பஸ் அங்க எதுக்கு யூஸ் ஆச்சோ அதே தான். இங்கேயும் CS bar, RD bar, WR. Fine. A1, A0 அங்க எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்? Port selection and control word register. இங்க router selection and control word register. That's all. That's the difference between there and here. See, அதையும் ரிலேட் பண்ணி படிச்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Next. Now we have to understand the individual block. The counter னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? The counter, each counter you can see 3 signals are involved. Correct? Counter 0, counter 1, counter 2 இது எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 signals are involved. Correct? Okay. So ஒரு counter எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க the operation of all counters are independent and identical. What it mean? எல்லா கவுண்டரும் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஆனா ஆபரேஷன் வந்து என்ன ஆகலாம்? டிஃபரெண்டா இருக்க முடியும். That means counter 1 நான் mode 0 ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கலாம். counter 2 நான் mode 3 ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கலாம். counter 1 நான் mode 5 ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கலாம். That means the modes of operation of counters can be independent. அதே மாதிரி separate count values can be loaded in count 0 or count 1 and counter 2. Fine. So the 3 are identically going to work. Operation same தான் இருக்க போகுது. பட் அதனுடைய ஒர்க்கிங் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மோட்ல ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். That's the meaning for that. Okay. So each counter consists of a 16-bit presettable down counter. Fine. So ஒவ்வொரு கவுண்டர்லயும் எனக்கு என்ன இருக்கு? 16-bit register இருக்கு. It is presettable. Fine. We can able to configure it. Values என்னால program பண்ண முடியும். Fine. So all the 3 are down counter. So counter 0, we are going to consider counter 0. Counter 0 ல ரெண்டு input signal இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா clock 0 and gate 0. You can see this diagram. Clock 0, gate 0. ரெண்டு input. Fine. Then we are having only one output. Fine. இதோட purpose என்ன அப்படின்றது one by one we can see. Fine. You all know when the counting is going to takes place. 80, 51 இருக்கட்டும், இங்கேயே எடுத்துக்கலாம். எப்ப கவுண்டிங் ஆபரேஷன் நடக்கும்? When counting operation can be done? Count value எப்ப சேஞ்ச் ஆகும்பா? Kindly respond. Yes, during every clock pulse, the count value is going to get decrement by 1 here. Correct? Yes, that is a very good answer. Thank you. Okay. So during each clock pulse only, the counting is going to decrement. Apna meaning enna? Clock input kudukkradhukku இந்த clock 0 pin கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. As it is for counter 0, it is named as clock 0. Correct? Okay. What about gate 0? For example, இந்த கவுண்டரோட ஆபரேஷனை நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Even though I am giving clock input, I can able to stop the counter operation. Yes. So for that purpose, we are having gate pins. Physically, எனக்கு இந்த pin இருக்கு. இந்த pin நான் low பண்ணனா counting operation stop ஆகும். High பண்ணனா counting operation start ஆகும். Is it clear? Is it clear? So இது ரெண்டும் input pin. அப்ப மீனிங் என்ன? இந்த கவுண்டிங் ஆபரேஷனை நான் எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்றதுக்கு கேட் பின்னை யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஃபைன். கேட் எனேபிளா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, கிளாக் இன்புட் கொடுக்கும். ஃபைன். If I am giving a fixed frequency as a clock input, what is the operation now?
ஆல்ரெடி 80 சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இங்க நான் ஃபிக்ஸட் ஃப்ரீக்வன்சியை கிளாக் இன்புட்டா கொடுத்தேன்னா வாட் இட் மீன், இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் அஸ் ஸ்டேபிள் ஃப்ரீக்வன்சியை நான் இங்க இன்புட்டா கொடுத்தேன்னா this counter can be used for which purpose? Generating time or counting operation? See, ஒரு constant frequency நான் இங்க இன்புட்டா கொடுத்தேன்னா ரெகுலர் இன்டர்வல்ல எனக்கு டிக்ரிமெண்ட் நடந்துட்டே இருக்கும். That means what? எனக்கு இவ்வளோ டிக்ரிமெண்ட் நடந்துச்சுன்னா இவ்வளோ டைம் ஜென்ரேட் ஆகும். இட்ஸ் நாட் கவுண்டிங் ஆப்ரேஷன் அண்ட் சூர்யா டைமர் ஆப்ரேஷன். ஃபைன். இஃப் ஐ எம் கனெக்டிங் எ சென்சார், ஒரு சென்சாரை நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணா மீனிங் என்ன? கிளாக் இன்புட்ல whenever the sensor get enabled, at that point of time you will be having one clock pulse. So one count decrement on. Is it clear, Anthony Surya? See, timer na meaning enna? A predefined or known frequency input na kuduthana adu per enna? Timer operation. Counter operation na meaning enna? Input from a sensor. Whenever an event occurred, at that point of time the counting operation is going to be. ரெண்டுத்துலயுமே கவுண்டிங் தான் நடக்க போகுது. பட் மோட் ஆஃப் சிக்னல், நேச்சர் ஆஃப் த சிக்னல், வாட் யூ ஆர் கிவிங் அட் த கிளாக் இன்புட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் வெதர் டைமர் ஆர் கவுண்டர் ஆப்ரேஷன். ஓகே, தென் வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் அவுட்புட் சிக்னல். கரெக்ட். ஸோ ஒரே ஒரு அவுட்புட் சிக்னல் இருக்கு. அது என்னது? அவுட் 0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபைன். பேஸ்ட் அப்பான் தி மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் யுவர் கவுண்டர் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அன் அவுட்புட். ஃபைன். So it is a single pin. It can be either logic high or logic low. Fine. So the output signal of counter 0 and its logic depends on modes of operation of counter 0. என்னென்ன மோட்ல ஆப்ரேட் பண்ணீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த கவுண்டர் அவுட்புட்டோட பின் சேஞ்ச் ஆகும். ஃபைன். Okay. So these are the signals we are having in 8253. So 8253 is also operated at plus 5 volt. Fine. Operating voltage வந்து plus 5 volt. 8255 சரி 8253 சரி plus 5 volt ஆப்ரேட் ஆகும். இங்க ரீசெட் பின் கிடையாது. வாட் இட் மீன்? நீங்க உங்க மைக்ரோ ப்ராசஸரை ரீசெட் பண்ணாலும் உங்களோட டைமர் 8253 ரீசெட் ஆகாது. என்ன ஆப்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கோ அது கண்டினியூ ஆயிட்டு தான். Yes, that's all about all the signal. Can you count the number of pins? Can you count the total number of pins of this IC? எத்தனை பின் ஐசின்னு சொல்ல முடியுமா எனக்கு? And you people say 9 pins for counter input and output, correct? Okay, 8 pins for data bus. Then read bar, write bar, A1, A0 and CS bar, 5 pins. Correct? So 5 plus 8 plus 9. எவ்வளவு வந்து 21. கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. 5 plus 9 plus 8. Data pins 8, yes 22. Fine. 22 pins. வேற ஏதாவது பின் இந்த டயக்ராம்ல மிஸ் ஆகுதா? முக்கியமான பின் இங்க மிஸ் ஆகுது. என்னது? அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணல இங்க ஆக்சுவலா. சரி, ஆர்கிடெக்ட். எஸ், வெரி குட் ஆண்டனி சூர்யா. விசிசி அண்ட் கிரவுண்ட். தன்யா, வெரி குட். சஜீஷ், வெரி குட். ஓகே. See, power pins நம்ம இங்க மிஸ் பண்ணிருக்கோம். So what about the number of pins in this IC? எத்தனை பின் IC இப்போ இது? பவர் சப்ளை பின்ஸ் சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆச்சு? Yes, very good Sajis. 24 pin IC. Okay. So this is the interfacing diagram. இது கிளாரிட்டியா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கோம். இதுல நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். மைக்ரோ ப்ராசஸோட A15AA அந்த லைனை அப்படியே எடுத்துட்டு போறோம். So that is given as A0 to A7. Fine. The remaining 8 bits நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க. AD7 to AD0 latch வச்சு ALE வச்சு டீமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்றோம். So latchோட அவுட்புட் என்ன? A7 to A0. Fine. So இப்போ மீனிங் என்ன? A15 to A8, A7 to A0 எல்லாம் சேர்ந்து A0 to A15, 16 pin address line, correct? Then coming here, இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, AD7 to AD0. So இது அப்படியே டைரக்டா எடுத்துட்டு போனா அது டேட்டா லைன் சொல்லிருக்கோம், கரெக்டா? So this is connected to D7 to D0 of 8253, correct? இந்த அட்ரஸ் லைன்ல நல்லா கவனிச்சுன்னு தெரியும், only 2 lines are taken, கரெக்டா?
ரெண்டு லைன் மட்டும் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் A1 A0. Fine. I have already told you here we are using IO memory mapped, sorry, IO mapped IO scheme. That means what? 8-bit address only I am going to use. The address line la 16 pin irundhalum I am going to consider only 8 pins. A1 A0 direct connect பண்ணிட்டோம். A2 A3 A4 A5 A6 A7 இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு லாஜிக் ஜெனரேட் பண்ணேன். ஓகே, can you people say when the output to CS bar pin becomes 0? இது ஒரு 6 input OR gate அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்ப எனக்கு அவுட்புட் 0 இருக்க முடியும்? When the output of this OR gate becomes 0, all inputs must be 0. அப்பனா மீனிங் என்ன? A7 A5 A6 A4 A3 A2 எல்லாமே 0 இருந்தா மட்டும் தான் இங்க சிப் செலக்ட் ஆகும். Fine. So 6 bits are going to be fixed. 1 2 3 4 5 6. Okay, the next 2 bits are A1 and A0. Okay, so with this, can you people say the address for counter 0? இந்த டயகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் கவுண்டர் 0 ஓட அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்பர் 6 bit 0 இருந்தா தான் சிப் செலக்ட் ஆகும். கரெக்ட்டா? The lower 2 bits 0 0 இருந்தா மீனிங் என்ன? What is the address of counter 0 now? What is the address of counter 0 now? Counter 0 ஓட அட்ரஸ் என்னப்பா இப்போ? அப்பர் 6 bit கண்டிப்பா 0 இருந்தா தான் இந்த சிப் செலக்ட் ஆகும். கரெக்ட்டா? A1 A0 0 0 போட்டா மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்? counter 0 select ஆகும். So what about the address of counter 0? Yes? classroom 2 ல யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டீங்கப்பா. A1 A0 இடத்துல என்ன வேல்யூ போட்டா எனக்கு counter 0 ஓட அட்ரஸ் கிடைக்கும்? Yes, very good Sajis. Very good. So hexadecimal ல சொல்லணும்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம்? Yes. So counter 1 அப்படினா என்ன வரணும்? What about the address of counter 1? இங்க யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. Okay. counter 2 அப்படினு சொன்னோம்னா மீனிங் என்ன? If I say counter 2, what about the address? Kumar, kindly check your answer. Counter 2 அப்படின்னு போட்ட மீனிங் என்ன? ஹெக்ஸாடெசிமல்ல நான் கேட்கிறேன். upper 6 bit 0, lower 2 bits என்ன போடணும்? counter 2 னா kindly respond. See, just substitute. Yes, very good, Anthony Surya. Very good. Counter 2 அப்படினா மீனிங் என்ன? 02H. What about control word register address? Control word register ஓட அட்ரஸ் என்ன வரும்? Yes, 03H. Okay. Is it clear? பட் நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்றதுல இந்த சர்க்யூட் அப்படியே யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட்ரஸ் 80, 81, 82, 83 இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைன். ஓகே. ஸோ அப்புறம் ரீட் பார் ரைட் பார் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது பாருங்க. ஐஓ ரீட் பார், ஐஓ ரைட் பார். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. Don't worry about this diagram. For understanding purpose, we are displaying this diagram. Kindly take a screenshot. Later you can analyze this diagram. You can understand it. Okay. Now, control word format of 8253. Fine. So the control word format today in class stop. Fine. Okay. So this is the control word format of 8253. Okay. Okay. This is the control word format of 8253. Okay. Fine. இதுல SC1 SC0 என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படினு பாருங்க. Fine. SC1 SC0 for what purpose we are going to use? நீங்க கவுண்ட் வேல்யூ எழுதுறப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? கவுண்டரோட அட்ரஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That's not a problem. பட் நீங்க control word registerல you are going to write a 8-bit word so that you are going to configure the
counter mode of operation. Correct? So, இப்போ SC1, SC0 என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா select counter. கவுண்டரை செலக்ட் பண்ணணும்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு? கவுண்ட் வேல்யூ எழுதுறதுக்கு தான் நீங்க அந்த அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கவுண்டரை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு நீங்க இங்க கண்ட்ரோல் வேர்ட்ல கவுண்டரை செலக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? எஸ். ஸோ SC1, SC0 செலக்ட் கவுண்டர். ஸோ 00 போட்டா கவுண்டர் 0, 01 போட்டா கவுண்டர் 1, 10 போட்டா கவுண்டர் 2, 11 போட்டா இட் இஸ் இல்லீகல். ஃபைன். இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் அலௌடு கிடையாது. யூ ஷுட் நாட் ஃபில் 11 at the first two position. Fine. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes or no? எந்த கவுண்டரை கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம் அதுக்கு உண்டான செலக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிட். ஃபைன். The next bit என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா read or load. Fine. We are having 4 types of read or load command. என்னென்னு பார்க்கலாம். 00 போட்டோம்னா counter latch command அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டா? ஸோ இது என்னன்றது I will tell you. 01 போட்ட மீனிங் என்ன பாருங்க. 01 போட்ட மீனிங் என்ன பாருங்க. கவுண்ட் வேல்யூ நான் எழுதுறதோ ரீட் பண்றதோ ஒன்லி 1 byte. LSB மட்டும் நான் எழுத போறேன் இல்ல ரீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 01. கரெக்டா? 10 போட்ட மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஃபார் 10? RL1, RL0. 10 போட்ட மீனிங் என்ன? I am going to write or read only 1 byte which is going to be MSB. Most significant byte. Higher byte அது lower byte னு சொல்றோம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா. Fine. See, 16 bit register இருக்கிறதுனால நான் எழுதக்கூடிய கவுண்ட் எப்படி எழுத போறோம்? 2 தடவை எழுதுறதா ஒரு தடவையிலே எழுதுறேன். இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் 01 and 10 ரெண்டுத்துலயும் என்ன பண்ணிருக்கோம்? One time write only we are going to perform. That means what? Higher byte அப்படியே வச்சுட்டு lower byte மட்டும் நான் மாத்த போறேன்னா 01. இல்ல சார் நான் lower byte அப்படியே வச்சுட்டு higher byte மட்டும் மாத்த போறேன் அப்படின்னா 10. No sir, I want to modify the entire count value in the counter register அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றோம்? 11 போட்டா என்ன ஆகும் பாருங்க. Read or load least significant byte first, then most significant byte. இதுதான் நம்ம பேசுறது. கரெக்டா? Are you able to understand what I am saying? 16 bit count நான் உள்ள போய் ரைட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற பஸ்ஸோட சைஸ் 8 bit தான். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒன்லி LSB மட்டும் நான் எழுதணும்னா 01. ஒன்லி MSB மட்டும் நான் எழுதணும்னா 10. இல்ல நான் ரெண்டுமே எழுதணும்னா 11 போட்டா என்ன பண்ணணும்? 2 times you have to write or 2 times you have to read. Whenever you put the value as 11 here, நீங்க கவுண்டர் 0 ரீட் பண்ணணும்னா 2 தடவை ரீட் பண்ணணும். ரைட் பண்றப்ப lower byte, higher byte. அதே மாதிரி தான் ரீட் பண்றப்ப lower byte, higher byte. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone or not? The mode of read or write, count value நம்ம எப்படி எழுத போறோம்? Only lower byte of the count or only higher byte of the count or both lower byte and higher byte. See, என்னோட அப்ளிகேஷன்ல நான் 8 bit count தான் யூஸ் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹையர் பைட் 0 னு எழுதுறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ஹையர் பைட்டை மாத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது. கிளியர்? So like that you can go with it. Fine? Okay. Coming to the modes of operation, M2, M1, M0. Why I am having 3 bits? Why I am having 3 bits? Mode selection. Using 2 bits, how many modes I can configure? 2 bit வச்சு எத்தனை combination நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம்? Only 4 combination. Correct? Here we are having 6 modes of operation. That's why we are having 3 bits. Fine. So mode selection எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா M2, M1, M0 மூணுமே 0 இருந்தா mode 0. Fine. 0001 இருந்தா mode 1. Fine. Then don't care 10 இருந்தா mode 2. Don't care 11 இருந்தா mode 3. Mode 4 னா 100. Mode 5 னா 105. Correct? Mode 3 and 2 போறப்ப M2 bit நமக்கு don't care ஆயிடும். இந்த bit 10 or 11 சொல்லிட்டாலே இது don't care ஆயிடும். Is it clear? These are the names of the modes of operation. Mode 0 na interrupt on terminal count. Mode 1 na program one shot. Mode 2 na rate generator. Mode 3 na spiral generator. Mode 4 na software trigger scope. Mode 5 na hardware trigger scope. Fine.
The last bit is BCD. In the bit na 1 பண்ணனா meaning என்ன? Decimal count பண்ணனும். Correct? 0 பண்ணனா binary count பண்ணனும். Fine. With this I will stop today's session. Time is 11. So I'm going to stop the recording.